Hi dear children, welcome back to our chemistry class. Last class we discussed atomic diagram of elements. 1 to 20 elements atomic diagram we discussed. I hope all of you understood that. Okay. Now next topic is why do atoms combine to form molecule? Why do atoms combine to form molecules? Atom release the electrons. Sometimes some atoms accept the electron. ചില സമയത്ത് ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് അതിനൊരു ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആയെങ്കിൽ ആ ആറ്റം അറ്റൈൻ ചെയ്തു, സ്റ്റേബിൾ ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആറ്റം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആയി മാറുന്നത്. Why do atoms combine to form? Atoms combine to form molecules. Atoms combine to form molecules to attain stability. For example, sodium Na11. Its electronic configuration 281. So this is the last shell. That is an outermost shell. Okay. So in outermost shell, how many electrons? 1 electron. That is incomplete. Okay. അതിൻ്റെ outermost ഷെല്ലിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണോ? സോഡിയം is not a stable element. Is it clear? So this sodium release 1 electrons to any other atom. സോഡിയം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യും? വിട്ടുകൊടുക്കും. അതിനത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് പോയാൽ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി മാറി? 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി മാറി. സോ ആ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് മതി ആർക്ക്? സോഡിയത്തിന് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Is it clear? So sodium release 1 electrons to any other atom. So atoms combine to form molecule. Is it clear? No. So another example, chlorine. Its outermost shell 17. Electronic configuration 2, 8, 7. Okay. So in outermost shell, how many electrons? 7 electrons. So this chlorine, how many electrons needed to attain stability? 1 electron. Is it clear now? 1 electrons ആർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്? ക്ലോറിൻ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ക്ലോറിൻ ആക്സെപ്റ്റ് 1 ഇലക്ട്രോൺ. ക്ലോറിൻ ആക്സെപ്റ്റ് 1 ഇലക്ട്രോൺ. One more example I will tell. Potassium chloride. Okay, potassium chloride. Potassium. Atomic number 19. Electronic configuration 2, 8, 8, 1. Okay. Chlorine 17. 2, 8, 7. So in outermost shell of potassium, how many electrons? 1 electrons. So this potassium release 1 electron. Chlorine accept 1 electron. So we can write potassium 2, 8, 8, 1. Release 1 electron or release 1 electron to form potassium ions. പൊട്ടാഷ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയോൺസ് ആയി മാറുന്നു. ഈ അയോൺസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. സോ പൊട്ടാഷ്യം അയോൺസ്. ഹിയർ outermost shell how many electrons? 2, 8, 8 electrons. So chlorine 2, 8, 7. Accept 1 electron to form Cl minus. Cl minus. I'll tell simple way how we can find out ions, positive and negative sign. That is, in potassium, 19 chocolate is the, okay, 19 chocolate. So chlorine has 17 chocolates only. Okay. 18 ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിളായി, അതിന് ഒന്ന് ഗമയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്ലോറിന് 17 ഉള്ളൂ, അതിനും കൂടി 18 ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഹാപ്പിക്കോ, എന്നാലും അതും സ്റ്റേബിൾ ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വരാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇച്ചിരി സാമർത്ഥ്യക്കാരനാണ്.
ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ പൊട്ടാഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ, എനിക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആകണം. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യം പറയും, എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അധികം ആയാലും വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല പറയും. എന്നാൽ ക്ലോറിൻ എന്ത് പറയും, അങ്ങനെ ഇപ്പം നീ വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ലാതെ ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട, എനിക്കൊരു ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് ആര് വാങ്ങും, നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ പിടിച്ചു വാങ്ങും. Chlorine accept one electron. Is it clear? Chlorine accept one electron. Chlorine ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ. ക്ലോറിൻ ചാർജ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ക്ലോറിൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. നമ്മുടെ പൊട്ടാഷ്യം, പാവം പൊട്ടാഷ്യം, ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ നപ്പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അവന് എല്ലാവരും പറയും നല്ലവനാ അല്ലേ, പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ. സോ പൊട്ടാഷ്യം പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഗിവ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ റിലീസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആരൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങുന്നു, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ആ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. ഇറ്റ് ക്ലിയർ നോ? മറക്കരുത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ പൊട്ടാഷ്യം റിലീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഫോം പൊട്ടാഷ്യം അയോൺസ് ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം അയോൺസ് അറ്റൈൻ പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. And chlorine accept one electrons to form 2, 8 electrons. So chloride ions is also an attained stable. This potassium ions and chlorine ions combine to form potassium chloride molecule. Potassium chloride molecule. So here potassium valency. What is the valency of potassium? Potassium release one electron. So potassium valency is +1. Potassium valency is +1 and chlorine accept one electrons. So chlorine valency is -1. Chloride valency is -1. So what is valency? Valency is the combining capacity. Valency is the combining capacity of element. Valency is the combining capacity of element with other elements to form molecule. Okay, what is valency? Valency is the combining capacity of element with atoms of other elements to form molecule. What is valency? Valency is the combining capacity of elements with atoms of other elements to form molecule. Is it clear now? First 1 to 20 elements valency we can study very easily. Okay. So ha he libeknov ne namagal six klar kakka. Okay, ha he libeknov ne namagal six klar kakka. Okay, so first group hydrogen, lithium, sodium, potassium. It's possible these elements charge is +1. Okay, these elements valency is +1. Okay, then beryllium, magnesium, calcium, its valency is +2. Okay, beryllium, magnesium, calcium valency +2. Boron, aluminium +3. Boron, aluminium +3. Carbon, silicon +4. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ പ്ലസിലേക്കാണ് പോയത്, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് -3, ഓക്സിജൻ, സൾഫർ -2, ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ -1. This group inert gases, so its valence is 0. Okay. Ha he libeknov ne namagal six klar kakka. For example, lithium 2 1. Okay, 2 1 alle. Electronic configuration 2 1. So they release electrons. Release electrons means its charge is +1. Okay. Then sodium I told, potassium I told, beryllium 4 2
2. So this outermost shell 2 electrons. So that electrons they release. How many electrons they release? 2 electrons. Okay, so beryllium 2 plus. Okay, magnesium Mg 2 8 2. നമ്മുടെ magnesium നല്ലവനാണ്. So release 2 electrons. So Mg 2 plus. Same way you can do that. Okay, is it clear? No, each element's atomic number. You know that you can write the electronic configuration and find out the valency of elements. Oxygen, atomic number 8, electronic configuration 2 6. How many electrons is needed to attain stability? 2 electrons. So oxygen 2 minus. Is it clear now? Okay, bolu thanne ivide nitrogen varumbo 2 5. Etra electrons venam? How many electrons needed to attain stability? 3 electrons. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 5 നിർത്തി 3 നിർത്തി എവിടേക്കാണ് പോവുക? ഇങ്ങോട്ടാണ് പോവുക അല്ലേ? 3 ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് വേണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് അത് 3 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് വാലൻസി ഈസ് -3. Is it clear now? Okay, and some element shows variable valency. Some element shows variable valency, that is 2 or more valency. Some elements shows 2 or more valency, that is called variable valency. Some elements show 2 or more valency, that elements are called variable elements. Say for example Fe. What is Fe? Iron. Okay, so this iron is originated from ferrum. Okay, it is originated from ferrum. So it has 2 valency. Ferrum. Okay, so part we can avoid it. Ferrous, that is iron, has 2 valency, plus 2 and plus 3 valency. Iron has 2 valency, plus 2 and plus 3 valency. Okay, എവിടെയാണോ ലെസ് വാലൻസി അവിടെ നമുക്ക് OUS ചേർക്കാം. എന്താണ് ചേർക്കുന്നത്? OUS. So OUS. So that is lower valency. In that side we can write OUS. Okay, and higher valency IC. So iron has 2 valency, ferrous and ferric. Ferrous and ferric. So ferrous means plus 2 valency, ferric means plus 3 valency. Is it clear? No, important. Iron has 2 valency, plus 2 and plus 3. Ferrous means plus 2, ferric means plus 3. Is it clear? No, same way we can do that. Copper. Copper has also 2 valency, plus 1 and plus 2. So which one is the lower valency? Plus 1. So here we can write copper is originated from cuprum. So cuprous, higher valency IC. So cupric. Higher valency, so cupric. So copper also 2 valency, cuprous and cupric. Next, radical. Radical is an atom of element or group of atoms, okay, that have a single unit with positive or negative charge. That is, radicals are divided into 2, positive radical and negative radical. That is, sodium has positive charge, sodium Na+. So that is a positive radical. Chlorine Cl-. So that is a negative radical. That's all. Okay. So for example, sodium chloride. Here, which one is the positive radical? First part always positive. Okay, so sodium positive radical, chlorine is negative radical. Is it clear? No. And in your textbook, so many radicals, that is positive sign valence is also is there in that box that you study. Ammonium NH4 plus 1, nitrate NO3 minus 1. Is it clear? Sulfate SO4 2 minus, by sulfate minus 1. Pi is there.
hydrogen is present there. Okay, then carbonate, CO3 minus 2. So bicarbonate, what will come? Minus 1 because hydrogen is there. Okay, is it clear now? Same way hydroxide. Hydroxide is OH minus 1. Hydroxide is OH minus 1. So you can study in your textbooks how many is there? Page number 50, that box full needed to study. The valence is full needed to study. Is it clear now? And according to the new syllabus, some portions is skipped. Page number 36 to 42, not needed to study. Okay, and isotopes. Okay, that portion not needed. And contradictions of Dalton's atomic theory and Dalton's theory not needed to study. Is it clear now? Other portions you must study, that is very important. Is it clear now? So first lesson over dear, and unit test. Okay, that I will inform later. So dear children, prepare for that. Is it clear now? That mark will added for your half yearly exam. So prepare very well, and valencies and symbols is very important. That symbols and valencies also needed for coming years. So study thoroughly. Thank you.